Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Continuamos con Thimbleweed Park, capítulo 9 creo. Capítulo 9, 10 no sé, ya no me acuerdo. Bueno, vamos allá. Espera, cargué el que era. Cargar 8:30, vale, este. Vale, creo que habíamos conseguido las entradas por fin para la Comic Con esa rara o la fiesta esa de disfraces o lo que sea eso. Vale. Entonces vamos a ir, tenemos que ir, eso era en el hotel. Vale, pues vamos al hotel. Esta no tiene... que todavía no abrí la caja. A ver, déjame ver. Una cosa, dos, vale. Abrir. Perfect. Es una herramienta especial para un uso especial. ¿Qué cojones es esto? Vale, venga. Mira, perfecto. El hotel. El hotel estaba aquí. Venga, estábamos al lado. Venga. Vale. Y el nombre que nos habíamos puesto. I wonder what the guest is up to now. Welcome to the Edmund Hotel. ¿Nos las da este las entradas o quién coño nos da las entradas? How may I be a boo of service? Vengo a recoger las entradas. There should be some ThimbleCon tickets in my name. Yes, I do have tickets from the K-Scum-a-Boo trivia contest. What is your name, Aboo, please? Ah, Gorbachev. Ah, yes. Here's your name, Aboo, on the list. How else may I be a boo of service? Nada más. I'm going to check out your, interesting lobby. Vale. Goodbye. Have a nice evening, Aboo. Mirar entrada de activo. Vale, vamos a traer a los personajes para We interrupt aquí. our hostile takeover non-stop music Vale. with this important message. Flora. Venga. Ping, 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 ping. Venga. Tum, ta, tu, tu, ta, tum. Vale, vamos a traerlos a todos para aquí. Son 4, lo que no sé es si el payaso tiene que entrar aquí o no tiene que entrar. Esta tenía mapa, sí, vale. Mirar mapa, vamos a ir al hotel, venga. El payaso, pues tenemos 4. No sé si el payaso tiene que entrar aquí o no. Yo creo que el payaso solo tiene que entrar. Vale, ahora vamos a coger a esta. Dar entrada de Thimbleweed. Thanks a lot. Y dar. Thanks. Vale, y ahora vamos a coger a Reyes. A Reyes, no, a Dolores. Y nos vamos para la fiesta, venga. Y dar. Espera, ¿es el cheque? No, esto no, coño. Dar entrada. Here's my ticket. Thank you. I'll take the tickets for your friends while you're here. Saves time so you can live long and prosper. Hablar con quién, sí. Con Bran. Bueno. Do you need some cosplay advice? Oh, hi Dolores. What brings you back to Thimbleweed Park? Necesito que I les- need you to read Uncle Chuck's will. Chuck never paid me to read his will. My fee was $15,000 and I didn't see a cent of that money. I'm sure he must have paid you. It's not like Uncle Chuck to forget something like that. Unless I see proof, I won't believe it. How else can I help you, Dolores? Vamos a ver. Bye. See you later, Dolores. Vamos a ver, esto es un resguardo de cheque. It's the stub of a check that was made out to an attorney, Brant Balawick. Payment in full for Pago will completo. and reading. A ver, dar. What good is a check stub? It doesn't prove anything. I'd need the actual canceled check. Necesito as cheque proof. cobrado. A ver.
todas conseguidas. Cago en tu padre. Pues... Déjame ver. Vamos a ir al banco. Apunta al ayuntamiento. El banco estaba... No me acuerdo dónde estaba el banco, tío. Nunca me acuerdo de nada. Nunca me acuerdo de nada. Nickel News... Aquí no está, ¿no? Vale, aquí no está. Venga, fuera. Que es de noche. No sé si... Bueno, hay que probar cosas, a ver. Aquí está, aquí está, aquí está. Ah, mira, de puta madre. ¿Qué es esto? El panfleto del banco. Coger. Todas estas mierdas luego igual no valen para nada. Abre una cuenta hoy y llévate una tostadora gratis. Muy bien. Hay una llave, una llave. Hello, Llave de la Safety First fábrica. Savings. Your money is in our hands. Excuse me, Miss Edmund. What are you doing? It's the key to my uncle's factory. I just need to check things out. Miss Edmund, we take our trusteeship job seriously here. You know the factory is in probate. Is this an obscene phone call? I wish I could get them to stop calling. ¿Y esto qué es? Mirar llave de oficina. Vamos a ver. Dar resguardo. Yes, how can I help you, Miss Edmund? Can you help me with this check stub? Oh, yes, this handwriting brings back a flood of memories. Too bad about Mr. Edmund. He was such a wonderful man. ¿Y qué pasa? Excuse me. I'm sorry, how can I help you? I need a copy of the check that goes with this stub. Ah, vale. Yes, I believe I kept all of Mr. Edmund's canceled checks right here. Bien. Ahora no lo tienes, espérate. Here it is. Vale, cojonudo. Thank you. Hello, Safely First Savings. Your money is in our hands. Excuse me, Miss Cago en- Edmund. What do you... Vale, venga. Is this an obscene phone call? I should wait until he's off the phone. How can I help, Miss Edmund? Sigo teniendo... Can I still access the family safe deposit box? I'm afraid not. Your uncle had your access revoked shortly after you left town. I guess you can't tell me if my dad made any withdrawals or deposits in the last couple of weeks either? No, that would be a breach of our client's confidentiality. Fair enough. Do I still have a checking account here? I've been cashing my checks at the convenience store because I was pretty sure my uncle had control of my accounts. Your uncle did close all accounts associated with your name. I see. What kind of credit No can a game conseguiremos la developer get? llave. That's a good one. Oh, you aren't kidding. Well, you could get one of our basic federal beige credit cards with a $100 limit and an APR of 1,232%. No way, Jose. I think I'll pass. How are things at the bank? Very well. Thank you for asking, Miss Edmund. I thought maybe with all those businesses closing, the bank might be struggling a little. Oh, not at all. Your uncle had more than enough for us to weather the town's economic downturn. I wasn't aware Uncle Chuck was doing so well. I mean, the pillow factory was closed for years. True, but in his final years, your uncle began liquidating several valuable assets. It was more than enough to keep him afloat. Huh. What assets did my uncle liquidate? I couldn't possibly say, Miss Edmund. Bank client confidentiality and all. Maybe you'll find out more about it at the will reading. Maybe. Goodbye, Mr. El Palo. Come back soon, Miss Edmund. Vale. Vale, entonces ahora vamos a volver a... Hello, Safely First Savings. Mapa. Vamos al hotel. Venga. Dar. Mirar, checa. It's a copy of the check that Chuck wrote to his attorney, Joder. No Brant mirar, Bailiwick. dar. There's a note at the... I have a canceled check for you. It clearly says that you were paid by Uncle Chuck to read the will. That it does. My apologies. I'll go to the mansion right away.
Bien, para la mansión nos vamos. Vamos a echar un vistazo por aquí a ver qué hay. A ver, con qué ir a pirata robot. A ver, Dios, ir a marciano. A ver. Looks like Marvin's cousin, Gary. Starships in bottles, handmade. Bye. Venga, You no will me not interesa find esto de better momento. starships in a bottle than these. Quiero ver si hay algo interesante. Mira, una mota de polvo. Ir a ordenador, hablar con Ron Gilbert. A ver, Spock. Está Spock ahí. ¿Y aquí qué pasa? Corey. Nothing's happening until they get enough contestants for the ransom lookalike contest. Amigo. Otra mota de polvo. No podemos encender la luz aquí. ¿Qué pasa? Ir a botones de control. Vale, bueno, aquí igual tiene que venir el payasete después. Venga, vamos a la mansión. La mansión aquí. Venga. Ya sé que tararear. I see we are all here now. Excellent. Before we lo can mío. proceed with the reading of the will, Chuck Edmund has 3 stipulations. 3 condiciones. 1. Thimbleberry pie must be served to Pastel all de present. de 2. The reading of the will must take place in Chuck's opulent tomb. 3. Crack the encryption on this will. Qué Let me see bien. that. Joder. Oh, it's all ones and zeros. Dolores, you figure it out. It is all ones and zeros. Clearly, it's in binary. Bueno, pero Uncle tú Chuck lees was binario, being ¿no? clever. Maybe too clever. Cago en tu puta madre. O sea que ahora, a ver, vamos a ver. Entrar en la sala, conseguir la llave, vale. Averiguar qué le ha pasado a papá. La llave ya sabemos dónde está. Bien. ¿Cómo la vamos a conseguir? No lo sabemos. Descifrar el testamento de Chuck. Conseguir un pastel de frambuesas. Entrar en la tumba, vale. Descifrar el testamento. Entonces, vamos a ir a la habitación a ver si puede hacer algo de Lores. Venga. A ver. Esto era, ¿no? Mira, Graphic Basics. Usar. Esto es usar testamento con. I'll need more than a chart to Una decode tabla, this. tal vez un Like maybe a powerful C64 Commodore potente. 64. C64 potente. It's my state-of-the-art Es mi Commodore 64 C64. with dual 1541 floppy drives and a blazingly fast 1200 baud modem. Sí, venga. Entonces, usar testamento. This isn't No working. funciona. Necesito un I'm going to lenguaje de need a pretty programación. powerful programming language to decrypt this will. Ir a Graphic Basics. A ver, coger el ordenador. ¿Y esto qué coño es? Graphics Basic, El the potente powerful lenguaje programming programa de language. programación. Unlock the full potential of your computer with over 100 additional English language commands. Now beginning programmers can create complex graphics, animation, and music without being a machine language programming expert. Sounds perfect. Es perfecto. A ver, ¿y cómo hacemos? Usar esto con... While Graphics Basic is pretty amazing, I can't use it in that. A ver, usar esto con... My Commodore 64 is now supercharged with Graphics Basic. Vale, y ahora entonces esto con esto. Venga, dime que sí, dime que sí, dime que sí. It's working. Bien. Whoever created aclaro. Graphics Tiene un brillante Basic has a futuro por brilliant delante. career ahead of them. Unos 15 minutos cifrando y descifrando después. Vale.
Estoy segura de I'm que he hecho sure I bien de la converted the binary properly. Ahora está todo Now en it's all in hex. It hexadecimal. must be encoded. Estará encriptado. Tengo I que need to averiguar find la a key clave to para decode it. descifrarlo. Maybe if I Si could pudiera remember acordarme el Uncle número de la Chuck's lucky suerte number. He del used it tío to win the Chuck. lottery a few years back. Pero ¿para qué queremos el número? A ver. Conseguir buscar el agua, ganar entrada, descifrar el testamento de Chuck, coger motas de polvo. Buscar y usar el número clave del tío Chuck. ¿Pero dónde usamos el número clave? Lo de la lotería me suena de los periódicos. Que cuando leímos los periódicos había algo de una lotería. Creo recordar. A ver, vamos a ver. Y eso está aquí, creo. ¿No? Joder, ya podía ponértelo. Creo que, bueno, está aquí en una de estas dos calles. Nickel News. Aquí. I can't reach that. Vamos a ver. Cineasta. Nada. Botulismo. Mimo. Intenta hacer el pastel de frambuesa, a ver. S.I.D. También en el pueblo había una pastelería que es donde los tubos. Bueno, eso lo investigamos después. Crías de caimán, excéntrica, Lenore Edmund arrestada. Chuck Edmund acepta la lotería. Lee, Chuck Edmund acepta la lotería de Quickback con su número de la suerte, el 120. Vale. El 120. Vamos a la mansión. Pero es que no sé. El 120. ¿Y dónde? ¿Qué tenemos que hacer con el 120? Es que no entiendo. ¿Qué hay que meterlo en el ordenador o no sé lo que hay que hacer? El 120. A ver, usar esto con esto. ¿Qué va a volver a Let's hacer? see. I decoded it from binary and got a bunch of hex numbers. A ver qué. Knowing Uncle Chuck, he would have encrypted the will using the unbreakable exclusive OR and using his lucky number as the key. Okay, here goes. Seguramente. Seguramente sea un número bajo, menor que 100, mayor que 100. Tiene que ser par. Seguramente acabe en 0. Seguramente empiece por un número impar. Seguramente empiece por The 1. rest of the bits are irrelevant to cryptography. I'll just bitwise hand them away. I did it. Vale, entonces ya lo tenemos. Vale. Yo, Charles Edmund, en plena posesión de mis facultades mentales y físicas, declaro que esta, mi última voluntad y testamento, anula todos mis testamentos anteriores. Declaro que he elaborado esta última voluntad y testamento por voluntad propia, bajo ninguna amenaza de coacción o coerción de ninguna otra persona. Tengo libertad mental y física. Declaro que no tengo hijos biológicos o adoptados. Tengo un único hermano, Franklin, y este tiene 2 descendientes, Lenore y Dolores. Nombro a Brand Bailiwick, abogado, el albacea de mi voluntad y lo apodero para que actúe sin caución. Este testamento cumple las leyes y jurisdicción del condado de Thimbleweed. Y todo reclamo o decomiso se rige por las leyes del año 1987. Y yo tenía ya 3 años, chaval. ¿Y qué? ¿No pone nada? I did it. Lo he logrado. It's Este totally se lo devolveré al decoded now. señor I'll give Bailey. it back to Mr. Bailiwick.
Vaya mierda, colega. Vale, conseguir. Buscar al abogado, ganar entradas, descifrar, buscar y usar el nombre. Vale, y ahora... Vale, vamos a lo que vamos. Venga, la biblioteca. Vale. Yes, Dolores? Do you have a question about your uncle's stipulations? ¿Por qué tenemos? Aquí tienes el testamento. Here's the decrypted will. Let me see. You've done it, Dolores. One of Chuck's 3 stipulations is now fulfilled. The will is decoded. We still need a thimbleberry pie, and then we'll meet inside Chuck's opulent tomb. Vale, entonces ahora yo creo que si vamos ahí hay que ir. Creo que lo de los, estaba en esta calle, no lo sé. Pero eso supuestamente antes era una pastelería, entonces no debe haber otra manera de conseguir un pastel que ir ahí. Creo que era aquí, no sé si es en esta calle. Mira, aquí, vale, perfecto. Vaya, hombre. Hi, Dolores. Oh, let's go over to the counter where we can talk. Claro, Welcome hombre. to Ricky's YouTube. How can I help you? Hi, Ricky. How can I help you? Ricky, tú preparabas pasteles, ¿ves? Ricky, you make such great thimbleberry pie. Can I get one? I'm sorry, hon. I'm out of the pie making biz. Ahora solo Strictly los tubes now. tubos. Oh no! I have a problem then. In order to hear my uncle's will read, I need one of your famous thimbleberry pies. Well, in honor of your Uncle Chuck, I'd make an exception. Bien, but there just pero ya aren't no quedan any more famosas. Tu thimbleberries tío las left. cosechó hasta Your uncle extinguirlas. had them Joder, harvested to extinction. tiene que There haber en must alguna be some parte. somewhere. It's sad, isn't it? The Las last últimas están en thimbleberries el were bosque spotted out in the viejo. old forest. Not the forest. I always hated it in there. Yes, pretty Ya tengo spooky. las- nadie No one come goes aquí there unless they por have voluntad to. propia. People have been lost in there for Y days. durante días. Days. And I heard some never make it out alive. It's true. I've heard those stories too. And then there's the old bear problem. So, first thing, you'll need some thimbleberry picking gloves. You know how those thorns can leave you breaking out in welts. I just happen to have an old pair I could loan you. Thanks. Vale, bien. Vale, tenemos guantes, entonces ahora nos vamos al bosque. Bueno, de momento no se nos está complicando mucho la cosa, pero no tardará seguramente. Voy a guardar aquí. Mira a Batman, tío. ¿Dónde vas? ¿Vas pedo, cabrón? Vamos a guardar aquí. 8. Ah, bueno, autoguardado, vale, perfecto. Por si nos sale un puto sitio y nos mapa. Nos mata. Nos mapa. Nos mapa. Claro, ahora el rollo esto, que es un laberinto. Madre mía. Yo qué sé, meterse el tuntún, ¿no? Joder, no me jodas, tío. Ir a camino, ir a camino, ir a camino. Joder. No, tío. Ay, vamos a ver. A ver. Métete por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Ir a frambuesas. Ah, bueno, mira, mira. Usar guantes con frambuesas. Después de largo minuto recogiendo frambuesas sin parar. ¿Ah? Bueno, pues ahora nos piramos. The map is useless in this Muy forest. bien. Cago en... Y esta no tenía repelente de osos, ¿no? Ah, sí. Ah, mira, cojonudo. Al principio no nos salió ningún... Estaba aquí, era, ¿no? Vale. No nos salió ningún osito. El oso yogi. ¡Hola, bu! Venga, vamos.
Que hoy estamos avanzando bastante. Venga, tú vamos a entrar aquí. Vale, venga. Dar frambuesas a la chiquilicuada. Hi, Dolores. Oh, let's go over to the counter where we can talk. Here are the thimbleberries you need to make a pie, and also your gloves. Won't be needing them now. Thank you. I'll go make it now. Won't be a jiffy. Vuelvo un periquete. Qué bien. Pastel con tablones. La Virgen, chaval. Here's your thimbleberry pie. Exactly how Chuck liked it. Thank you. Pastelito, pastelito. Entonces nos vamos a la mansión a darle el pastelito. Un pastelito de frambuesas, qué rico. Venga, vamos allá. Mr. Bailiwick, here's the freshly baked thimbleberry pie. 2 of Chuck's 3 stipulations are now fulfilled. Vale. The final one is to read the will in your Uncle Chuck's opulent tomb. I'll meet you there. Well, my family will wait right here until you've opened the tomb, Dolores. Hurry along. We don't have all evening. Poor Chucky needs his sleep. O sea que ahora tenemos que ir al cementerio. Y el cementerio estaba aquí. A ver. Ghostbuster. Pi, 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 pi. Joder, tiene que dar toda la vuelta. Ya podían enlazarlo por aquí. Venga. Venga. ¿Qué pasa? I don't see a way to open it, but I see a switch inside. Vale, ya me parecía a mí que estaba siendo todo demasiado fácil. Bueno, no demasiado fácil, pero como todo muy lógico. Estos flores ya habíamos cogido. Flowers always die. I'd rather Joder, leave these to entonces rest qué, in tío. peace. No hay más, tío. Aquí nos piramos ya. No podemos ir a otro lado. Me cago en la puta. Que no hay, tío. Ay, Dios mío, a ver. Bueno, tú quédate aquí. Vamos a ir por otro lado. A ver, mirar diario, vale. Entrar en la tumba de Chuck para comenzar la lectura del testamento. Es lo único... Ah, no. Bueno, vamos a ver. Que hay muchas cosas que hacer, tío. Mira Batman, ¿dónde está otra vez? Pero este, ¿para qué coño quiere entrar aquí? Encontrar pruebas de que papá no provocó el... Vale. Arreglar el reloj de papá. Entrar en la fábrica. Conseguir la llave de la fábrica. Coger motas de polvo. Es que este en teoría no tiene nada que hacer aquí. ¿Esto para qué era? Mirar el libro de los muertos. Coloca el libro de los muertos en un altar oficialmente. Un objeto vivo hallado cerca de la tumba. O sea que esto es para ir a la tumba de Chuck, ¿no? El objeto vivo se supone que son las flores. Pero no podemos entrar en el altar. A ver, déjame una cosa. Porque este tiene el libro. Entonces... ¿Esto qué coño es, tío? A ver. Stay out of trouble. Cállate. Dar. Flor a... Thanks. Vale. Mirar cabello.
It's a cell phone. Vale. ¿Y esta qué tiene que hacer? A ver. Robar el secreto de la IA. Vale, colocar. Colarme, conseguir. ¿Cómo? Ah, no, pero eso ya está. Joder. ¿Y el payaso qué tiene que hacer, tío? I need to get into the factory to get my prototype doll back. Nada. Este mierda. Intentar desmaquillarme. Joder. No sé, a ver. ¿Y este qué? Oh, I'm, really dead. It's just starting to, sink in. I'm never going to hold my Dolores again. I never told her how proud I was of her for getting that job designing games. I was, too afraid of what Chuck would think. Now I'm dead. I don't remember who killed me or why I'm trapped in this hotel. I need to find a way to escape from here. There has to be a way out. A magical book or a libro spell. Mágico, un hechizo. Oh, Franklin, now you're going insane. That only works in games. Un libro mágico. El libro mágico lo tiene el otro, pero... A ver. Intentar hablar con Dolores. Visitar la tumba de Chuck para pasar página. Para ahí, de momento no podemos ir. Huir al más allá. Intentar hablar con Dolores. A ver, hablar con Virgil. Hola, Virgil. ¿Me das un poco de tu... A ver, ¿sabes cómo se... Do you know how we can get out of the hotel? I know there's a way you can visit your dead relatives. If you have the spell book and offering left for the dead, ofrenda that para los is. muertos. Vale, eso We lo all went to tenemos. Chuck's funeral recently. Were there, many people? For Chuck Edmund, of course there were. Everyone loves Chuck, except me. I don't know how the spell worked exactly, but I know the secret room smelled really nice. La sala secreta. La sala secreta. Can I have some, cake? This is special ghost cake. It's super rare and hard to get. I'm not going to give you Eso any unless you have a really good motivo reason. de peso. Vale, pues nada. How about, I want some. I can't waste a slice of cake for that pathetic reason. Oh, okay. Sorry. Thanks anyway. Vale. See you soon, Virgil. Entrar en la sala secreta del ático. Flotar hacia puerta. Vale, aquí nada. Venga, pues vamos al ático a ver qué hay ahí. Venga. Shut up in there! I was Cállate. totally stormed. The elevator isn't on this floor. Chas. Can't cope with the boredom no anymore. me deja. Talk to Háblame. me now. Okay. I'm not very good at talking to, strangers, but I'll give it a try. Dime, Clara, ¿cómo es la vida ya? ¿Cómo es que estás ya enfadada todo el tiempo? Ya sabes entrar en el ático. Eso es. Can I, please go to the penthouse? No. Please. No, you're not my friend. I don't know you anything. Joder. ¿Cómo es la vida? How come you're so, upset all the time? That's unfair. I'm not upset all the time. I'm just a little hungry right now, and Que that ahora mismo makes me tengo hambre angry. y eso me That pone de happens mal to me humor. too. There should be a word for that. Tiene hambre. Tiene hambre, vale. So, Clara, what's life like as, a ghost? For starters, it's not life.
Of course, but Entonces hay que conseguir el pastelito ese de los huevos. It's like being a ghost. What can ghosts, eat? As a ghost, it's hard to find food that we can eat. My particular weakness has always been ice cream cake. Tarta de helado. Allí hay una tarta, o sea que tiene que ser esa. Vale, venga, pues que te den por culo. A ver. Encontrar el libro de hechizos secreto. Conseguir comida para Clara. Claro, van aumentando las cosas. Venga, vámonos. Chas. Oh, it's just the flapdoodle again. ¿Eh? Bye, Clara. Hablar con dragón. Venga. Ahora nos la tiene que dar. A ver qué nos dice ahora. Can I have some, cake? This is special ghost cake. It's super rare and hard to get. Sí. I'm not going to give you any unless you have a really good reason. Y si te digo que tengo, ya sabes, delicioso, tío, que Clara quiere un poco. A ver. How about Clara said she wants some, cake? For Clara? That changes everything. For her, I'd do anything. Here, take a slice. Just make sure you tell her it's from me. Thanks. I'll do that. Vale, perfecto. See you soon, Virgil. Mirar tarta fantasma. Pero esto es tarta. Delicious cake made especially for especialmente para ghosts. fantasmas. Pero bueno, tenemos tarta, venga, vamos. Helar. Shut up in there. They will never be able to improve on the VHS Helar, y ella quería tarta helada. A ver, helar. Voila, now it's ice Tarta cream helada ghost cake. espectacular. Chas. Bien. Dar. Hostia. ¿Y cómo se la doy? Hablar. Oh, it's just the flapdoodle again. Otra vez el alfeñique. ¿Quieres esta tarta? Would you like Ahí this, está. Ice cream ghost cake? Oh my, you shouldn't have. That's so kind of you. Actually, it's from Virgil. I think he, likes you. Really? Well, I never. That's delightful of you to deliver it. Thank you so much. I feel much better already. Now, what did you want to ask me? Venga, déjame entrar ya ahí. Please go to the penthouse now. Oh, right. I'm tired of listening to Xavier, that old fustalugs. Maybe you can figure out how to get rid of him. Oh, that sounds pretty confrontational. I don't know. Don't be so pigeon-livered. You should stand up for yourself. Oh, okay. I suppose you're right. Venga, Good. vamos. Decided then. Just push that penthouse button for yourself when you're ready. I won't stop you anymore. Ya no te detendré. Venga, chas. Vamos a ver qué coño hay ahí. Bueno, hoy está siendo productivo el día, ¿eh? Vamos avanzando poquito a poco. Ya debe quedar poquito para terminar la... I can't believe I finally made it to the penthouse. Who's that now? What are you doing here? Just looking about. I suppose I'll allow that as long as you don't annoy me. Flotar hacia entrada secreta. What's going on? Those rooms are doing something to me. I can't, float through the door. Vale, por aquí parece que flotar hacia ventana. I can't reach that. Una mota de polvo. ¿Cómo la cojo, tío? Apenas soplar. Ah, ¿ya la cogió? No, ¿dónde va? Coño. Stay away from my crystal. Hey, new ghost, I told you not to bug me. Is there any way I can speak to my daughter again? Not a chance, new ghost. Only the crystal behind me will grant you the ability, and you'll never get it.
Can I please have the crystal Dame so I can speak to cristalito. Dolores one last No me time? la hagas quitarte a la Not a chance, fuerza. new ghost. The crystal behind me has untold Con powers, poderes and no insólitos. one will ever get it. Hypothetically, if I was to get the crystal, how would I use it? Well, you're not going to get it. But hypothetically, if you were to get it, and only hypothetically, because you will never get it. Yes, you know, only hypothetically. Okay, hypothetically, you would just take it Hay que into my llevarlo a mi secret sala room, secreta. and you'd Y be podrás able to hablar con los talk with the vivos. living. That's Eso es it. todo. Sorry, you know, to bother you, Xavier. Bye, Xavier. Sorry for... Vale, voy a ir más entrar, encontrar el libro de Vicius. La mota sigue ahí, tío. Bueno, la mota la tendría que coger con otro personaje. ¿Y cómo cojones entro aquí, tío? ¿Cómo coño entro aquí, tío? Aquí tendría que venir... ¿Cómo me deshago yo del tío ese? Tendría que venir otro personaje. Company, thank goodness you're back. Who put Xavier, you know, in charge? No one. He just arrived one day, and the next thing I knew, I was on boring elevator duty. He's a fustalugs and a clazomaniac too, but no one will ever challenge him. You seem like someone who won't take guff from anyone. Maybe you can. Well, I don't know. I'm not really the type, you know. How do we, you know, get out of the hotel? Xavier has a secret chamber in the penthouse where he can cast a spell to travel beyond the hotel. I don't know how he does it. There was a special book from outside the hotel, and there was something else Y too. también algo I más. think. He took us to Chuck's Todavía funeral nos the llevó other al day. funeral de Chuck is my brother. Now you're just name dropping. So, Clara, do you know how you died? I was dancing at the hotel ball with my husband, and then I felt a horrible pain in my side, and I woke up dead. I was in the hotel too, I think. I just remember a flash and then I woke up dead. I think we were all murdered in the hotel. There is something creepy about this place. Bye and good luck, Clara. Vamos a ver. Ay. Tontito. Tontito es el que tiene el libro. Entonces... Vamos a... Claro, es que no podemos hablar con él, creo. Tontito es el que tiene el libro. ¿Y Tontito dónde está? Tontito está aquí. Vale. Shut up in there! The ColecoVision will be around for 30 years. Yeah. Well, back to work, Abu. The doors are closed. I can't open that. That's weird. I swear I pushed the penthouse button. Must be broken. Este es el puto libro, tío. Este es el puto libro. I'd better hold on to this until later.
Joder, pues es que no sé ahora cómo continuar. No puedo hablar con él, necesito el librito este de los cojones, pero no puedo subir al ático. Y no puedo manejar a esta tía. No puedo manejarla. No puedo manejarla. Está aquí el cabrón. Déjame ver una cosa. Cambia el fantasma. Flotar hacia raíz, hablar. Help! I'm a ghost. I wonder what the guest is up to now. Chuck is not perfect. Ay, Dios mío. Company, thank goodness you're back. Don't you get bored being stuck here for all eternity? The first 50 years are hard, but then you get used to it. New guests show up, and it's fun to figure out what scares them. I also love this new invention you have called TV. I love la tele, me encanta cuando watching I Love My Cat. Amor That Menino. show is so funny. ¿Me repites? La tele y Amor Menino. Bye and good luck, Clara. Había... A ver... ¿Qué? Había una televisión tirada en un pasillo. ¿Qué hora es? Aquí era, aquí era. This channel is just static. I should find another channel. Este canal no va, debería buscar otro. It's now showing I Love My Cat. Amor Menino. ¿Y qué? ¿Y qué pasa ahora? Company, thank goodness you're back. Bye and good luck, Clara. Ya está, Clara, Clarita. Stay tuned for I Love My Cat. What is that on the TV? Ahí está, ahí está. Oh Ahí está, my, ahí está. it's my favorite. I love my cat. Elevator duty can wait. Well, at least for a little now. Vale, vale, entonces ahora vamos a coger... Espera, tú métete en el ascensor. Vale, vamos para abajo. Joder, que tengo que salir, tío, en serio. Bueno, a ver. Ahora ya podemos ir, ¿no? Vale, bien, bien. Bien. Who's that now? This is unbelievable. An alive human in my penthouse. Clara's in so much trouble next time I see her. Hostia, espérate. Ahora vamos a subir al otro para aquí. No sé si... The elevator isn't on this floor. The elevator isn't on this floor. Chihuahua. Un aguacate vestido de tomate. Un aguacate vestido de tomate. Tin, tin, tin. Tiri, ti, tin, tiri, ti, tin. Vamos a coger a este entonces.
cabrón. Coger. Ir a vista, ir a ventana. No hay luz aquí, tío. Ir a atril. Ah, amigo mío. Coger. Ir a atril. Usar esto. Con esto. Usar esto. The book is glowing. ¿Y qué? A ver. ¿Y qué pasa ahora? No entiendo nada, tío. A ver. Ay, Dios mío. I don't know what words to say to cast the spell. Maybe only certain people can read the spell itself? Me cago en la puta, tío. It's glowing, but I can't read the text. Maybe I'm not the one who's supposed to read it. A ver. It looks ready for me to say the spell. Está esperando a que pronuncie el hechizo. Hablar. Mumbo jumbo. Mumbonius jumbonius. Let me visit my dead relatives. Toma ya. Looks like Chuck got a tomb to fit his ego. Flotar hacia el resto del cementerio. Hablar, hablar. Dolores, it's me, Dad. Dolores, can you see me? I'm standing right here. Goodbye, Dolores. I miss you. Necesito la mierda esa, tío. Necesito el cristales. ¿Qué pasa? No puedo entrar si le di entrar. Ah, ahora. Bien. La lectura. Now, all three of Chuck Edmund's stipulations are fulfilled as we stand next to his remains. I will now read his will. I, Charles Edmund, being of sound mind and body, do hereby declare this, my last will and testament, blah, 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 legalese. Ah, yes. It is my will that the entire estate of all property and money be passed to... Yes? Yes? Madam, quiet, please. To the Amalgamated Holdings Corporation. What? And that all of Thimbleweed County be plowed under and a giant server farm be built in its place. You've gotta be kidding. What? Oh my. Ooh, Doug likes farms. The destruction of Thimbleweed County will begin 2 days after verifying this will and testament. Oh, and this last part in tiny print. Dolores gets a Pillotron 3000 t-shirt. This is as much as he'll ever get from Pillotronics. Lenore gets nothing. Franklin gets nothing. Doug gets my ceremonial zinc-plated shovel. Yippee! Well, good day. I'd better pack now. Here's your zinc-plated shovel, Doug. And your t-shirt, Dolores. Enjoy. Well, I never. Come along, Peter and Chucky. We're leaving. Ay, vaya parafernalia, tío. Esta parte fue rápida.
Parte 6, la fábrica. Something is very wrong here. I need to get into the factory and see if I can figure out what happened to Uncle Chuck. Bueno. Hostia, ahora no sale la tía. No puedo escoger a la tía. Coger mota de polvo. ¿Qué es esto? It's a Pillowtronics t-shirt with a tube on it. The only thing I got from Uncle Chuck. I feel like this was his final insult. It's much too heavy to open, and I don't think I'd want to anyway. It's much too heavy to open, and I don't think I'd want to anyway. No puedo hacer nada más. Ahora hay que averiguar. A ver, ¿cómo coño entramos en la fábrica? Es que tengo todo listo, solo me falta... Pero a este... No, a este le falta hablar. Ah, no, intentar hablar con Dolores, ya está. Huir al más allá. ¿Cómo conseguimos, tío, la llave? Vamos a volver con Dolores al banco. Mirar mapa. Vamos a ir al banco. ¿Qué? Oh, qué pesado. Hello. I should wait until he's off the phone. What's with all the heavy breathing and moaning? These obscene phone calls are getting annoying. How can I help, Miss Edmund? Goodbye, Mr. El Palo. Come back soon, Miss Edmund. ¿Cómo coño entro aquí, tío? Hello, Safely First Savings. Your money is in our hands. A mysterious force must be holding it in place. Claro, y este capullo... Arreglar dentro de la fábrica. Aquí es todo la fábrica ya. Bueno, por eso el capítulo se llama La Fábrica. Pero ¿cómo coño? Vamos a ir aquí también, venga. Joder. Hello, Safely First Savings. Your money is in our hands. Sí, siempre, venga. What's with all the heavy breathing and moaning? I wish I could get them to stop calling. Joder. How can I help, sir? Are you the manager of this bank? You're quite right. I'm Mr. El Palo, the manager of Safely First Savings. I take care of all the day-to-day Lo raro es que no operations of the sea bank. el May sheriff. I ask why the Sherifito. feds are interested in my work all of a sudden? Don't worry, I'm just making conversation, Mr. El Palo. Quesito. Do you know anything about Chuck Edmund? He was a much-loved community figure and our bank's most loyal customer. Mr. Dame la Edmund will be sorely puta missed. llave, tío. I'm Dame la sorry for your loss. puta Thank llave. you, sir. Do you know why the factory has such high-end security? In its current state, the factory is not safe to enter. Sí, sí, es seguro Fire entrar, damage sí. rendered the building unstable, and I'm sure the Edmonds don't want any frivolous lawsuits. Déjame But aside from entrar, that, it is que my no understanding the factory still contains some valuable Muy Pillowtronics bien. equipment. Me la sudan los That's aparatos. why Quiero we're entrar holding ahí. the key until Mr. Edmonds' final wishes are made clear at his will reading. I see. Pero que Did you hear ya... about the murder? Of course. It's not every day a body shows up in Thimbleweed Que Park. guarda la llave hasta que se aclaren.
Lo del testamento, eso ya se aclaró, Do you tío. think Willie did it? I'm not sure that I do. Whatever his personal problems, Willie doesn't seem like a murderer to me. I understand, but all the evidence points to him. Maybe Las so, pruebas but están I just don't arregladas, think tío, he venga. did it. Willie will be okay. If he didn't do it, then the courts will find him innocent. Say what you want, but it doesn't change the fact there is likely an innocent watch repairman sitting in a cell right now. Un reparador de relojes. Goodbye, Mr. El Paulo. If you ever need savings or loan advice, feel free to drop by. Pues contigo voy a ir... Va, eso está aquí al lado. Bueno, da igual. Eso está aquí, ¿no? Está aquí, ¿no? Lo del sheriff. I'm innocent. Sí, If you lo didn't do sabemos. it, a jury will find you not guilty. I heard you used to have a watch repair shop. Can you fix this watch? Why should I? Considering I'm only locked up because of you. If you fix the watch, I promise I'll prove your innocence. Well, let me see it. Ya That's está. a strange looking watch. But sure, I can fix it. But do you think I can fix it with my teeth? Come back when you have some proper tools. And turn off that awful noise. Play me some theremin music. ¿Qué herramientas, tío? La tía ya no la puedo coger. ¿De dónde coño saco las herramientas? Ay. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí este capítulo, ¿vale? Así que ya sabéis, si os está gustando la serie, podéis dar un like, un dislike, hacer lo que os salga de la polla, como os digo siempre. Así que nada, nos vemos pronto, ¿vale? Un saludo a todos.